friends, welcome to Brave Solution Times. For today's video, we are going to see examples 2.4, 2.5 and 2.6. Let's get into the video. Example 2.4. If the highest common factor of 210 and 55 is expressible in the form of 55x minus 325, find the என்ன கொடுத்திருக்காங்க highest common factor, highest common factor of 210 and 55 வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்படி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க and we have to find the x. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா HCF அதாவது highest common factor of 210 and 55 என்னன்னு அவங்க கொடுக்கல. கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? the HCF of 210 and 55. ஸோ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 210 and 55 ஓட HCF வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் யூக்ளிடியன் டிவிஷன் லெமா which is A is equal to PQ plus R. ஸோ இதில் ஏன்னா என்ன நமக்கு தெரியும், பிகாஸ் நம்ம ஏன்னா ஹையஸ்ட் நம்பர் தான் எடுப்போம். ஸோ இங்கே அதாவது பிகஸ்ட் நம்பர் வந்து என்னது 210. ஸோ ஏ இருக்க இடத்துல நம்ம 210 substitute பண்ணலாம். Then is equal to and smaller number will be as B. So in the place of B will substitute 55. Now we have to find the quotient and the remainder, right? Let's divide. Here 210 will be inside and 55 will be the divisor. So 55. Now 55 3s are 165. So now let's subtract it. We'll get, if we cancel this, we'll get 10. And here it will be a 0, and then here it will be a 1, and here it will be a 10. So 5 minus 10 we'll get a 5 here, and then 6 minus 10 we'll get a 4 here. So this is our remainder and this is our quotient. Now let's substitute. The remainder is 45 and the quotient is 3. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்துட்டு 0 கிடையாது. ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பை போட போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் ரிமைண்டர் 0 வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் இப்போ ரிமைண்டர் 0 வந்துச்சுன்னா அதோட டிவைசரை நம்ம ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? அதாவது ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லலாம். ஸோ ரிமைண்டர் 0 வர வரைக்கும் நம்ம இதே ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்மளோட டிவைசர் தான் டிவைடண்ட்டாக மாறும். ஓகே, ஸோ 55 in the place of A we have to substitute divisor here, and then we have to substitute the remainder in the place of divisor. So 45. Okay, now we have to find the quotient of this and the remainder of this. Let's divide. So 55 will be our dividend and 45 will be our divisor. So 45 ones are 45, and if we subtract this 5 minus 5 it will be a 0, and 5 minus 4 it will be a 1. So this is our remainder and this is our quotient. So let's substitute that. Remainder is 10 and the quotient is 1. Okay, now you can see that இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்துட்டு 0 வரல. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். And then the next step, here இப்போ என்ன பண்ணோம், இங்கே இருக்க டிவைசரை இங்கே டிவைடண்ட்டாக மாற்றணும். which means A will be 45 which is equal to, and the remainder will be our divisor which is B. So in the place of B we'll substitute the remainder here, and now we have to find the quotient and remainder for this. So let's divide. Here first it will be a 45 which is our dividend, and divisor is 10. So 10 4s are 40, and if we subtract we'll get an answer 5 here. So our remainder is 5 and our quotient is 4. Let's substitute that. Remainder is 5 and the quotient is 4. Now you can see the remainder is 5. It's not 0, so you have to continue this process. So the next step, it will be 10 will be here, which means the divisor will be our dividend and the remainder will be our divisor, and we have to find the quotient and the remainder. First we have to put our dividend which is 10 and the divisor which is 5, and then now we have to substitute. 5 2s are 10 and we got a remainder as 0. So this is our remainder and this is our quotient. Let's substitute. Remainder is 0 and the quotient is 2.
Okay, so finally we got the remainder as 0. So therefore, the remainder is 0, and therefore HCF of 210 and 55 is, what's the divisor here? 5. So the HCF is 5. Now let's see the question. Question பார்த்தீங்கன்னா the highest common factor of 210 and 55, which means நம்ம 5 னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கரெக்டா. So highest common factor வந்துட்டு 5. So 5 is expressible in the form of 55x minus 325. அதாவது 5 வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்கன்னா 55x minus 325 னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம்னா 55x minus 325 வந்துட்டு எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க 5னு, அதாவது highest common factor of 210 and 55. So highest common factor of 210 and 55 is nothing but 5, right? So இதை வந்துட்டு அவங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So 55x minus 325 is equal to 5. So இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் கொஸ்டின் பொறுத்து. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Find x, right? So இந்த x என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So for that I am taking this 325 to the right hand side, so that we'll get 55x is equal to 5. Here minus 325, if it goes to the right hand side, it will become like plus 325, and 325 plus 5, it will be 330, which means 55x is equal to 330, and x is equal to 330 divided by 55. So let's cancel. By 11th table we'll get 5, and here we'll get 30, and then again let's cancel. 5 ones are 5 and 5 6 are 30. So therefore we got an answer, x is equal to 6. So x is equal to 6. Therefore we have find the value of x. Okay, so now let's get into our example 2.5. Example 2.5. Find the greatest number that will divide 445 and 572, leaving reminders 4 and 5 respectively. So இங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்கன்னா greatest number, அதாவது இதுவும் highest common factor கண்டுபிடிச்சா போதும். So greatest number that will divide 445 and 572, அதாவது இந்த ரெண்டுத்தோட HCF வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு ஹிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும்போது லீவிங் த ரிமைண்டர் 4 and 5 ரெஸ்பெக்டிவ்லி, கரெக்டா? ஸோ நமக்கு HCF கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு ரிமைண்டர்ஸ் எப்போவுமே 0வாக தான் வரணும். ஸோ 0வாக வந்தால் தான் நம்ம அதை ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும், கரெக்டா? அப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? லீவிங் த ரிமைண்டர் 4 and 5. ஸோ 4 and 5 வந்து ரிமைண்டராக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லி. அதாவது 445 டிவைட் பண்ணால் நமக்கு 4 ரிமைண்டர் வரும்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி 572 டிவைட் பண்ணால் 5 ரிமைண்டர் வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம அதுலேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணோம், ஸோ தட் நமக்கு ரிமைண்டர் 0 கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன? 445 மைனஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரிமைண்டர் என்ன? 4. ஸோ இதோட ரிமைண்டர் 4 கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம 4 சப்ராக்ட் பண்ணிடுறோம், ஸோ தட் நமக்கு ரிமைண்டர் 0 கிடைக்கும், கரெக்டா? ஸோ 445 minus 4 நமக்கு 441 வருமா? அண்ட் தென் ஃபார் 572, ஸோ 572 minus, here the next remainder is 5. So 5, which is equal to 567. Okay, so நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம HCF எது கண்டுபிடிக்க போறோம்னா 441 and 567. So you have to find the HCF of 441 and 567. Let's find it. Here we already know the formula for Euclid's division lemma, which is A is equal to BQ plus R. So இதில் A வந்துட்டு என்னது? இருக்கிறதுலே highest number, which is 567. So highest number வந்து இந்த பக்கம் எடுத்து எழுதுகிறோம் 567, which is equal to B வந்துட்டு next number என்ன? 441, and நம்ம இதோட quotient and remainder வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so let's divide. Here 567 will be the dividend and the divisor is 441. இதை வச்சு தான் டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 441 1s are நமக்கு 441. ஸோ இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணால் 7 minus 1 we'll get 6, and 6 minus 4 2, 5 minus 4 1.
So 126, this is our remainder and this is our quotient. So remainder is 126 and the quotient is 1. Right. So இங்க ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு ஒரு நம்பர் வருது 0 வரல கரெக்டா. அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்க மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் என்னாகும், இந்த 441 இங்கே வரும். ஸோ 441 which is equal to ரிமைண்டர் வந்து நம்ம டிவைசரில் போயிடும். ஸோ அந்த பி வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்மளோட ரிமைண்டர். ஸோ 126 அண்ட் இதுக்கு நம்ம கோஷியன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். லெட்ஸ் டிவைட். Here our divisor is 126 and the dividend is 441. Right. So, இப்போ 126 3s are 378. Okay, so let's subtract. Here it will be 11 and 3 and then here again 3, so here it will be 13. Now 8 minus 11, so 11 minus 8 we will get an answer 3 and 13 minus 7 we will get an answer 6. So this is our remainder and this is our quotient. Let's substitute here. So the remainder is 63 and then the quotient is 3. Okay, so இதுலயும் ரிமைண்டர் 0 வரல, அதனால நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மறுபடியும் 126 வந்து டிவைசரில் வரும். ஸோ 126 டிவைடண்ட்டில் அண்ட் தென் நம்மளோட ரிமைண்டர் வந்து எங்கே வரும், டிவைசரில் வந்துடும். ஸோ இதுக்கு நம்ம கோஷியன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும். லெட்ஸ் டிவைட். Here 126 is the dividend and 63 is the divisor. So 63 2s are 126. So our remainder will be 0. So this is our remainder and this is our quotient. Let's substitute it. Remainder is 0 and the quotient is 2. Right. So therefore the remainder is 0. So therefore you can say that the HCF of 441 and 567 is எதை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணோம், 63. So 63. Example 2.6. Find the HCF of 396, 504 and 636. So far நம்ம வந்து ரெண்டு நம்பரை வச்சு தான் HCF கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இங்கே வந்து 3 numbers கொடுத்துருக்காங்க, which is 396, 504 and 636. ஓகே, ஸோ 3 numbers கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பரோட HCF-ஐ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு HCF வரும்ல, ஸோ அதையும் கடைசி நம்பரையும் வச்சு நம்ம செகண்ட் வாட்டி HCF கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த 3 நம்பரோட உண்மையான HCF, அதாவது ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் எடுக்க போகிறோம், which is 396 and 504. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறது 396 and 504. Okay, so by Euclidean division lemma we know that A is equal to BQ plus R. Right. So A வந்துட்டு என்னது, இந்த ரெண்டுத்துல இருக்க biggest number, அதாவது highest number என்னது 504. So A is equal to 504 and the next number நம்ம P ன்னு எடுத்துப்போம், which is 396. And then quotient நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் and then remainder கண்டுபிடிக்கணும். Right. So let's find it. Here dividend is 504, so 504 and the divisor is 396. Now let's divide. 396 ones are 396. Let's cancel. It will be 14 and this will be first, it will be 10 and then while borrowing it will be 9 and here it will be a 4. So 6 minus 14 it will be 8 and 9 minus 9 it will be a 0 and 3 minus 4 it will be a 1. So 108. This is our remainder and this is our quotient. Okay, so the remainder is 108 and the quotient is 1. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்து 0 கிடையாது, அதனால நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரிப்பீட் பண்ணும்போது 396 நம்மளோட டிவைடண்ட் ஆகிடும் and then the remainder 108 வந்து நம்ம டிவைசர் ஆகிடும் and for this we have to find the quotient and the remainder. Let's divide. Here it's 396. This is our dividend and the divisor is 108. Right. So 108 3s are 324. So let's subtract. 6 minus 4 it's 2 and 9 minus 2 is 7.
So this is our remainder and this is our quotient. So let's substitute that our remainder is 72 and our quotient is 3 here. And again the remainder is not 0. So we have to continue the process. So here now the divisor, it will be a dividend which is 108 and the remainder will be a divisor which is 72, and we have to find the quotient and remainder for this. Let's divide. 108 is our dividend and 72 is our divisor. So 72 ones are 72 and 8 minus 2 will get a 6, and 10 minus 7 it's nothing but our 3. So this is our remainder and this is our quotient. Let's substitute. Remainder is 36 and the quotient is 1. Again the remainder is not 0, so therefore we'll again do another step, which is we'll take the 72 as a dividend and the remainder 36 as a divisor. So 36, and here we have to find the quotient and the remainder. Let's divide. First 72 will be our dividend and 36 is our divisor. So 36 2's are nothing but 72. So therefore our remainder is 0. So this is our remainder and this is our quotient. So let's substitute here. Quotient is 2 and the remainder is 0. So therefore we got the remainder is 32. Sorry, is 0. So therefore you can say that as HCF, which means highest common factor of 396 and 504 is, so here the divisor is 36, right? So is 36. Okay, so now what you have to do, already என்ன சொன்ன கொஸ்டின்ல 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டோட ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம், விச் இஸ் 36, அண்ட் தென் த தேர்ட் நம்பர் வந்து 636, ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஹெச்சிஎஃப் எதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், 36 அண்ட் 636. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிற நம்பர்ஸ் 36 and 636. Okay, so now we already know the formula for Euclidean division lemma, which is A is equal to B cube plus R. Here A is nothing but our biggest number, so in the rendu number liyo irka big number in 636. So we are substituting that here, and then the B is nothing but our second number, which is the smallest number, which is 36, and we have to find the quotient for this and the remainder. Now let's divide. Here 636 is our dividend and 36 is our divisor. Now let's divide. 36 ones are 36. Here it will be a 13 and this will be a 5. So 6 minus 13, it will be 7, and then 3 minus 5, it's a 2 here. And we are taking the 6 down here, and 36 sevens are 252. Now let's subtract 6 minus 2, it's a 4, and 5 minus 7, it's a 2. So therefore this is our remainder and this is our quotient. Let's substitute that. Remainder is 24 and the quotient is, you have to substitute here, which is 17. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரிமைண்டர் வந்து 0 கிடையாது. ஸோ 0 வர வரைக்கும் நம்ம இந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், கரெக்டாக? அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த வாட்டி டிவைசர் வந்துட்டு டிவைடண்ட் ஆகிடும். ஸோ 36 வந்து இங்கே வந்துடும் and the remainder வந்து நம்ம டிவைசர் 24. ஸோ இது ரெண்டும் இந்த மாதிரி ஆகிடும், ஓகேவா? and for this we have to find the quotient and the remainder. Now let's divide. Here 36 is our dividend and 24 is our divisor. So 24 ones are 24. Now let's subtract. 6 minus 4 is 2, and then 3 minus 4, 2 is 12. So okay, 1, and this is a remainder and this is a quotient. Let's substitute that. The remainder is 12 and the quotient is 1. Again the remainder is not 0, so again we have to continue the process. Here the divisor will be the dividend, which is 24, and the remainder will be the divisor, which is 12. Okay, now we have to find the quotient and remainder for this. Let's divide. Here the dividend will be 24 and the divisor is 12.
So 12 twos are 24 and the answer is 0. Okay, so therefore our remainder is 0. This is our quotient. So let's substitute that. The remainder is 0 here and the quotient is 2. Okay, so finally the remainder is 0 and you can say that the HCF of 36 and 636 is nothing but our divisor is 12 here, so which is 12. And finally you can say that therefore the highest common factor of 396 comma 504 comma 636 is, what's that, 12. Okay, so this is our answer. Purinchida? So that's it for this video, guys. Thank you guys. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please hit the like button and make sure to subscribe. See you in the next video. Bye.